Hello, everyone. Thank you for coming to our class this evening. Boa noite a todos. Obrigada de ter vindo à nossa aula essa noite. Let me just give you a brief overview or summary of what we covered tonight. Então, deixa eu fornecer uma visão geral ou um resumo do que nós vimos essa noite. We began by covering the components of the syllabus, Nós começamos falando sobre os componentes do contorno do curso and then we began our introduction of the theology of evangelism. e começamos a introdução da nossa teologia do evangelismo. In that introduction, we talked about the exposition of Mark chapter 4, Nessa introdução, falamos sobre a exposição contendo em Marcos, capítulo 4, which presents to us the essence of evangelism. que nos apresenta a essência do evangelismo. In that discussion, we also talked about the application of Mark chapter 4 for today's evangelism. Também falamos sobre a aplicação de Marcos, capítulo 4, no evangelismo de hoje. That it should be presented humbly, obediently, and confidently. Que deve ser apresentado de maneira obediente, humilde e confiante. Following that discussion, we moved to discuss the Great Commission's power in evangelism. Depois dessa discussão, falamos sobre o poder da grande comissão no evangelismo. We talked about the power of the Great Commission. Falamos sobre o poder da grande comissão, In that it applies to every person, que aplica a todas as pessoas, and that it has been part of the people of God even since the foundation of Israel. e que tem sido parte das pessoas do povo de Deus desde sua fundação. Then we talked about the fact that God's light to the world is through evangelism. Depois falamos sobre como a luz do mundo de Deus é através do evangelismo. And while the primary method of Israel's evangelism was through covenant obedience, E como o método principal de evangelismo de Israel era através da aliança da obediência. the New Testament church and us today, we do it through the proclamation of the gospel. E o testemunho que nós fizemos hoje, a igreja de hoje faz, é através da proclamação do evangelho. The Great Commission is built around the person and work of the Messiah, A grande comissão é construída em volta da pessoa e das obras de Messias, who was crucified in our place and then raised from the dead. que foi crucificado em nosso lugar e depois ressuscitou dos mortos. And so the purpose of evangelism is obviously to glorify God. E o propósito do evangelismo, é claro, é glorificar a Deus. We then begin talking about the unbeliever's unbelief, Depois começamos a falar sobre a incredulidade dos incrédulos, describing the terms pagan and heathen, descrevendo termos como nações e pagão, and then the commonality of deception that comes from Satan upon believers and unbelievers. e os enganos e confusões causados por Satanás para os incrédulos e incrédulos. Those who do not accept the gospel have a common destiny, that is hell. Aqueles que não aceitam o evangelho têm um destino comum, que é o inferno, But those who receive the gospel have a common deliverer, Jesus Christ. mas aqueles que o recebem têm um libertador em comum, que é Jesus Cristo. We ended the class at this point, Nós encerramos a aula nesse ponto. and next week we will pick up our discussion of the theology of evangelism. E na semana que vem vamos continuar a discussão de teologia do evangelismo, Beginning with apologetics, or truth versus error. e começando com apologética e verdade versus erro. God bless you, and I look forward to seeing you next week. Deus abençoe e eu espero ansiosamente por vocês na semana que vem.